Guys, nasubiria watu wajoin. Nadhani hao wengine wangezima microphone zao ili wasinterfere lesson nadhani. Yeah, ngoja ni mute hapa. Nine people, we were 12. That's mean bado watu watatu tuendelee. Bado 3 people tuendelee. Nine participants. Sasa nikisema niendelee hapa nikimwacha mtu nyuma akijoin nakwambia nilikuwa sipo. Then the challenges zinapoanza hapa sasa. Ikifika dakika 35 naendelea. Ikifika na 35 minutes hawajatimia watu. Walikuwa kwenye last wave na niendelee tu. Tutakuja kuangalia review. Okay. Let's get back to the PDF. Where is it? Everest, you have a question? Okay. Everest, Julius, yes, you can unmute yourself now and talk. Kipindi tunasubiria wenzetu kuingia. Ndio. Nilikuwa na swali. Sasa hii fail to return in other way tunaweza tukasema ni kama nani? Kwa mfano ikiwa ni uptrend, tunaweza tukasema kwamba imeact kama ni demand zone, si ndio? Sidhani kama ni demand kwa sababu kitu kama hiki kinacholanilia hapa kichotokea hapa, this is almost like supply. Si supply zone. Yeah. Which means mtu kama wewe nchi yako utaingia hapa. Stop loss yako wewe itakuja kuwa juu ya above, you can see above the supply zone, yeah. So this here will be your stop loss. So yeah, it's more of a supply than demand ikitokea in terms of zone. Lakini hiyo kendo inarudi inaenda tu against the trend. Okay. Ndio kudanganya bias kama most likely ni hawa ma institutions hawa sharks wanawaitaga. Wanataka kufull bias kwamba trend ina reverse kwa hiyo buy. Kwa hiyo akibuy inakuja na ina drop inashuka ya. Or vice versa. Okay, so. Oh yeah. Okay, so Infinix 06. Okay. You can unmute yourself. Alinyosha mkono. Sasa na swali hapo. Ndio. Kwa mfano hiyo trend ilikuwa ni down trend hiyo. Yeah.
itakapofika kwenye FTR kama nimetoka nayo huko juu, nafikiri hapo unaona kuna kendo za supply zipo, hizo nani kendo za supply zimetoka juu huko. Sasa ikifika kwenye FTR mimi inabidi nitoke au niendelee kuhold tu? Ikifika kwenye FTR, ikitokea FTR, kwanza unapata uhakika kwamba hii trend bado inaendelea. Kwa hiyo unaweza kuongezea orders zingine. Unaweza kuongezea orders zingine. Hii ni entry strategy. FTR ni entry strategy. Ni strategy kupata entry and hizo kama hizo short trades hizo. But FTR tuseme ni kama inakuconfirmia wewe kwamba nimeingia hii trade, lakini ikishatokea FTR unaona kama kuna continuation ya hiyo trend. Sawa. Yeah. Haya, nimeelewa. Na mtu mwingine yote mwenye swali? Okay. Take profit on a set on the next zone. On the next let me try to share here. So so take profit yangu kwa mfano kama ningeingia kwenye hii FTR, ningeweza baada ya kuona hii labda FTR umeiona hapa, tuone wapi tena kuna hii ni rally based rally, nisingetoka rally based rally. Okay, so take profit eneo kama hili, baada ya hii kutokea mimi ningetoka, kusema ukweli. Baada ya kuona hii, this is a huge supply, mimi ningeona ile eneo hili, kama ningeingia hapa ningeona hiki kitu ningetoka. Kama hapa pia, hii hapa ni example of an FTR gone sideways. Tumespot FTR hapa, tumeona FTR hiyo trend ilikuwa ina nguvu tu. Tumespot FTR, tumeona bullish candle imeclose higher than the FTR. Tunachukua entry yetu hapa kwenye candle ku close, unaweka stop loss yako chini ya FTR hapo, umehit a sell. Okay, so basically what I can say is the rules zinaposema by the book is by the next take profit, by the next zone itakayotokea. Kama hapa ile eneo likishatokea supply, you might take profit. Ndio maana mimi napendaga sana kusema kwamba wewe ukiona kama umeingia kwenye trade ukapata kiasi cha fedha ambacho kinakuridhisha wewe binafsi, una kama this is enough for me, it's good utoke to be on the safe side. Sometimes unaweza kuwa uko greedy and then market kama hapa kama hapa tuseme tungekuwa tumeingia kwenye FTR kwenye volatility 75 na 0.01 mpaka hapa ingeza kwa $50, $50 40 na kitu kwa 0.01, no, maybe $60 $70. Ukaona hii supply zone, ukasema labda ngoja nisubirie itaenda juu, imetokea hii supply zone imekuja imechukua almost nusu ya hela yako. Kwa hiyo kutoka $50 na $20 na kitu zimebakia. Okay, but hope ikaenda juu. So scenarios ziko, probabilities ziko nyingi, yani there's different scenarios ambazo zinaweza kutokea. Kama hapa pia kwenye strategy yetu ya supply and demand tumeona bearish engulfing, hii hapa ni supply. Kwa hiyo it means wewe ungeingia kwenye hii candle, labda unge expect iende chini, lakini check imekuja imepaa juu. So we all have our losing days, we all have our days ambazo I mean we all have the different probabilities zikawakaa, but when it goes correctly, it goes correctly. The point is just winning more trades than you lose. So back to the question, the best take profit area for me will be maybe the previous supply zone huko nyuma. Kwa hiyo nisingeangalia hii structure kwa sababu on sisi tumeingia hapa, basically this is what we see, we do not see that supply thing.
So how will I know where to exit? I'll probably go back here and see where the where there were previous supply zones. Ndio nitakapo exit. My internet connection is unstable. How come? Basically ninge exit mwana FTR. Yeah, here is where I would have. Nimeona FTR hapa chini. Basically around here. This is where I would have taken my profit from this trade down here. This is where I would have, around this area. Lakini kama mnakumbuka kwenye supply and demand, hii hapa hii ni rally. Ni rally inakuja ikaform base. Where's the trend line? This here is a base. So basically on supply and demand, it means hii ni rally base rally. Kwa hiyo it means mimi bado ningeendelea kuihold mpaka ambapo ningeona supply zone ambao ndio imekuja kutokea huku juu. Kwa hiyo ningetoka huku juu kama ningeingia hapa chini. Kwa hiyo entry yangu ingekuwa hapa chini. Hapa katikati ningeongeza orders tu, lakini take profit yangu ilikuwa baada ya kuona hii. Okay? So yeah. So basically the point is pia naweza kuongezea sehemu ambayo unanunulia pia in account. Okay? Kwa sababu the FTR ya huku chini hii ndio ingekuwa the cheapest area. Hizi zote zitakwenda juu zingekuwa ni expensive areas. So what I can say is pia unaweza ukachukua entry. Yes, you can make a couple of pips and maybe money in the long run, but also you should look at the area ambao unaingia. Is it below? Kwa sababu if you enter here it means hata ikija kutokea supply zone huku juu you still have a lot of profits in the middle. But if you take somewhere in the middle here, you also have short a few pips, but it's also money, but it's also a few pips. I don't know if it makes sense. If you guys understand what I'm trying to say. But the areas that you buy, you should also put into consideration kwamba hili eneo liko wapi kwenye market. Liko sehemu ya juu, liko sehemu ya chini. Hizo zote areas ni areas za juu. So yeah, basically. But ningeingia huku chini, hizi zote katikati zingekuwa entry zangu. Exit yangu most likely mimi kwa akili yangu mimi ingekuwa hapa, lakini ningetoka alafu market check ilikuja kufanya. Ikaenda juu, lakini it's better to do what you know than to put all your faith in what's coming next, of which you're unsure of. So yeah, Michael kaeka Karsa, who's animating? Who is why? Michael, what's the question? Let me try to unmute you. Nimeona umeraise Infinix Optics ka raise hand hapo. Sawa. Unaweza kuunmute Infinix mwenye Infinix. Na Michael na wewe pia nimeona umechora hapo. Guys, if you have a question, nimeona mtu amenyosha mkono. Unaweza kuunmute ukauliza kama una swali. Yes, nakusikia. Naona hapo imeform FRT kwenye hii pair fulani hapa, subini chole. Pair ipi? Kuna shuka chini. Nenda juu kidogo. Juu, pandisha chache. Hapa kwenye hii pair ya kwanza hapa inapojifungua hii ya kwanza. Hiki au? Hapa kwenye trend ya kwanza. Kwenye trend ya kwanza. Hapa. Na imeform FTR hapa. Rudi juu. Kushoto. Ngoja juu. Hapa trend inapoishia. Unaweza ukachora hapo nikuone, nipaone. Fanya naonesha. Hapa. Hii ni chole. Katia hapa. Umeiona?
hiyo lakini sio FTR. Sheria yetu imevunjwa. Hii imetokea bearish candle, ilibidi itokee bullish candle inaenda juu afu close juu ya hii FTR. Mimi nikuonyeshe sasa sehemu. Kuna sehemu hapa. Ngoja nikuonyeshe. Kwa hapa. Samahani nimekuta kuchora kidogo. Ndio. Hapa. Unaona hii bullish candle hii? Hii ya mwisho hii. Hii ya mwisho. Nimeona hiyo bullish candle. Bullish candle ilipotokea ikatokea bearish candle kadogo afu baadaye ikaform FTR. Kwenye kuform FTR badala iendelee ikaanza downtrend. Lakini sasa sio FTR na tayari kuna candle imeharibu pattern ya katikati hapa. Sawa nimekupata. Umekaonaga? Hapo kashavuruga setup, ibidi candle inayofuata ndio ifanye hiki. Kwa hiyo tayari hiyo setup ni invalidated. Sawa. Mwingine mwenye swali? Ilikuwa tunaelekea kwenye FTB, sasa sijui muda bado utatosha. Let me mute all. Okay, let's see if we can have enough time to go through. So an FTB, Everest Julius. Okay, Everest Julius, unaweza ukamute mic yako? Samani bro. Ndio. Naomba urudie concept ambaye huyu Michael aliuliza kwenye nania ya candlestick ya kule juu, sije kuelewa vizuri hapa. Okay. Alikuwa anazungumzia hili eneo hili shindeza let me see an nation. Alikuwa anazungumzia hapa. Let me try to zoom in a little bit. Alikuwa anazungumzia kaka eneo aka hii hapa hii. Alikuwa anasema imetokea hii pattern alafu ikaja ikapanda hivi alafu ikashuka. Sasa mimi nikamwambia imesha invalidate pattern kwa vile imetokea kaka kendo. Kwa the rule ni kwamba ikishatokea FTR kendo inayofuata hii ndio ilibidi iende juu. Lakini sasa imetokea kendo mbili zimefanya kitu ambacho hakieleweki. Kwa hiyo hii setup sio okay. FTR ni kama hii hapa. Ni tuseme where can I get here ni clear example za huku chini. Tushapoteza chat tena. Nimecancel bila kujua. It's very unfortunate. So yeah, FTR ni kama let me ngoja nirudi kwenye nanili huko. FTR ni kama hii. Hiyo ni ya bearish. Ya bullish ndo kama hii hapa. Kwa lazima kendo ikishatokea FTR kendo inayofuata lazima iende juu. Na iende juu zaidi ya hiyo FTR alafu ndio uingie. Sasa zenyewe kule zimetokea moja alafu kingine kapili kalikuwa kanahangaika and then ndio ikaenda juu. Hiyo setup sio. Hiyo setup ni invalidated tunasema. Okay, kwa tuendelee kwenye FTB. Fortunately time is not in our hands. So an FTB kirefu ni a first time back is essentially a move back to an FTR that was formed. What this is a manipulation play that is created by the market makers
market makers to trap people into the wrong direction orders and then continue price back in the overall momentum. Ngoja nirudie. An FTB and FTBO first time back is essentially a move back to an FTR that was formed. What this is a manipulation play that is created by the market makers to trap people in the wrong direction orders and then continue price back in the overall momentum. So this is what I'm trying to say. So the lines that I'm going to use here, they represent candlesticks, again, sio trends. Hii mstari ninayoichora hapa, they present candlesticks. So let's say this is our trend here. Let's say this is our trend. Okay, so it goes up like that, and then an FTR is formed. Okay, so the price ikishatokea FTR, we expect for it to continue with momentum back up. Okay, so imetokea FTR in the red candle hiyo hapo, now the price goes back up. Okay, so when it goes up, it makes the move up. Okay, then price suddenly returns to this area here. Let me get a line. To this area here. Okay, so hii ikitokea hii ndo tunaita failed to return back. Okay, so basically what will happen next year is this candle will the price will tuseme ni kama higher lows, higher lows and higher highs, but in terms of candlesticks, kwamba imetokea FTR price inaenda lakini inarudi na retest, inawatrick watu kwamba inashuka and then inaendelea juu. Let's go back to the so the rules ni kwamba stick with the trend. Price must create a single FTR candle. Okay, so the first rule is price must create a single FTR. Kwa kitu cha kwanza ni FTR itokee. Alafu baada ya FTR kutokea, price must pull far away from the FTR candle before coming back 10 plus pips. Kwa price inatakiwa iende juu baada ya FTR au ishuke, it depends on the trend, zaidi ya 10 pips. Okay, kwenda juu, sio chini ya 10 pips. Ikisha retest kushuka, ikishatokea FTR ikashuka kuretest kurudi kwenye eneo la FTR, hiyo candle lazima ifunge kwenye zone ya FTR, and then the candle inayofuata i close outside the FTR. If price moves away from the FTR then consolidates before coming back, it is invalid. Time frame ya kutumia ni ya dakika 15 kwenda juu kama nilivyosema. Stop loss iwe below the FTR. And if the FTR retest, and if on the FTR retest the candle closes past the FTR zone, yani ikaje kalitest ikashuka zaidi ile FTR ilitokea kabla, setup ni invalid. So basically this is what I was saying here, like on the like on the whiteboard. Okay, so this is the FTR kwamba price imeenda juu, ni zoom out kidogo. Price imeenda juu, imetokea FTR, imeendelea, imeenda at least 10 pips up, imerudi imeshuka, lakini candle i close outside the FTR. Let me try to get a live example here that maybe it will be easier to explain with the live chat. So here's an example right here of failed to return back. Kwa hiyo tumeona FTR imetokea hapa, FTR yetu hii hapa, arrow.
this here, oh my god, why is it so hard to, okay, so yeah, this here is our FTR. Okay, imetokea the candle ikaclose juu ya hii FTR, kwa hiyo isa tunaingia hapa, stop loss yetu iko huko chini ya FTR, inaenda mpaka juu. Ikishaenda mpaka juu, okay, imetoka hapa imerudi hivi kiasi. Okay, now we expect it to go to up there. So this move here is at least 10 pips kwenda juu. Ikishatokea 10 pips, inakuja hii candle inafunga ndani ya ile zone ya FTR. Okay, alafu candle inayofuata ina close out ya zone ya FTR, so and then you buy. So you guys mmenielewa? Nimeona chat. Yeah, okay. Do you guys understand what I've said there? Kwamba price inatokea FTR inaenda juu, alafu inarudi chini, inaingia kwenye FTR, candle ina close, inayofuata ina close outside ya FTR zone. You guys understand that? Inakuja hii candle. Can you send a chat if you guys understood what nilichokielezea hapo? Okay, msijui kuna mtu sijui mmenielewa. Let me let's try. Okay, mtu amesema to me. Okay, let's try on a live chat. Okay, let's try on a live chat. So let me try to find an example here. Let me try to find an example. Basically, these all are FTRs. Kama hapa. So basically this is us here. So sisi hapa pap tunakuja tumeona FTR. Okay, tumespot FTR hiyo hapo pap. FTR yetu hii hapa. Tunaingia trade yetu vizuri chap. Tunaendelea. Hatujakaa. Okay, tumeingia trade hapa ina buy. Tumeona FTR yetu nyingine hii hapa. Okay, so this is our next FTR. So basically price has moved more than 10 pips. Okay, kwa hii candle hii ndo FTR zone yetu. Okay, kwa pop tumespot FTR kama hivyo tuseme. Okay, kwa hiyo sisi tunaingia hapa. So this is a live example of fail to return back. Okay, kwa price inakuja, umeona imekuja pop ikaingia kwenye hii candle, ikaja ikaingia kwenye FTR zone. Umeona? You guys understand me? Let me replay this one. Tumeona FTR imetokea hiyo candle, tunachukua entry yetu hapa pop. Kwa hiyo imeenda imerudi. Hii candle imeingia ndani ya zone ya FTR yetu, imereturn to FTR yetu. Kwa hiyo it means hapo imefail to return back. Kwa hiyo kwenye rules ya kwanza mnakumbuka ilikuwa kwanza price should return, rule ya kwanza mnakumbuka price should return to the FTR. Okay, the candle should close inside the FTR zone. Hii candle imeingia kwenye FTR zone. Candle inayofuata should close above the FTR zone. So basically we'll take our entry over here. Baada setup ku complete, kama imeingia ndani ya FTR, the candle imeclose outside FTR, kwa hiyo tunaingia hilo eneo hapo. Take our entry.
So let me try to put callouts. So this here is FTR. Okay, FTR. Kwa hii ndo kendo imerudi imeingia ndani ya zone. Kwa hii ni hii itakuwa FTB. FTB stage 1. FTB kendo 1. Okay, FTB kendo 1 imetokea hii kendo, inayofuata close outside the FTR zone, so this will be FTB kendo 2. Okay, and then tunachukua entry yetu hapa. Tukishachukua entry pop, you see, kwa tumeona FTR zetu huku chini, tukaingia ikatokea FTB, tumeona kendo. Okay, yeah, tumeona kendo hapa chini, FTR yetu tumeiona hiyo hapo pop, market ikapanda, kupanda ikaja, market ika fail to return back, kendo ika close inside the zone. Okay, close inside the zone, it means ni FTB. FTB, what's the next rule? Kwamba the next candle should close higher and outside the FTR zone. Kwa ikatokea candle 2, kwa tunaingia entry yetu kwenye the green line hiyo horizontal ray. What happens? The market goes boom, una close hapa. Close, mimi ninge close ile eneo baada ya kutokea supply hapa, ndo ninge close. Peter Everest, we have like 7 minutes left. 7 minutes left. I'm gonna have to start a new meeting if you guys do not understand. Okay, mtu mwingine ali raise hand ni nani? Dr. 7, unaweza uka na Peter, kuna Peter Everest au ni Everest Julius ali raise hand. Nimeunmute wote wale raise mikono, nimeunmute. You can talk. Yeah, nakusikia. Umesikia? Nauza kitu kimoja. Yeah. Hizo FTB unatumia, yani zote zinakuwa zinaonekana kwenye currency na index, si ndio? Yeah. Poa mzee. Mwingine mwenye swali? So guys, no one else with a question. Let me unmute you all. Wote nimeunmute. Kama mmeelewa tafadhali naomba wote nimeunmute. Mnaweza kuwasha mic zenu wote mniambie kama mmeelewa kwa sauti zenu niwasikie kwamba mmeelewa. Mimi kwa hapa nimekuelewa kwanza mwanzo. Jamani, tuko pamoja jamani, kila mtu. Laptop yangu inaisha na charge hapa. Tuko pamoja mzee. Tuko pamoja. Okay, kwa hivyo ya bearish ni vice versa ya bullish. Kama hivyo ndo example yake. I'm sure you guys understand, it's the same thing just sideways. As long ikishaingia kwenye FTR zone, kendo inayofuata i close outside the FTR. That's the only rule. Yeah, as a fail to return back. Rally based rally, drop based drop. I'm sure you guys know those things. Recover kwenye basics of supply and demand. So basically this is all that we're going to say. Yeah? Hiyo umesema inaitwaje? Nini inaitwaje? Kitu gani kinaitwaje? Ya ambayo nilikuwa naielezea au? Hiyo. Inaitwa failed to return back FTB. Nini B? FTB, failed to return back. Yeah. So guys, labda Rich, ndio labda hajaelewa hiyo, labda ni labda hajaelewa ni strategic, kwamba ni kama mwanzo ulivyosema kwamba hii ni moja ya strategy ya kupata entry nzuri ambayo ndio hiyo
FTB nini FTB na FTR na ambayo ni failure to return back. yeah, na FTR ni failure to return. Binafsi naona ni nzuri, nimeielewa sana, ni nzuri sana. Yeah. Kwa nzuri, nimeelewa mimi. Guys, na wengine pia tuko sawa, sio? Yeah. Hapa niwaambie guys kwamba hizi strategic anazofundisha Rich ndio kwamba hata kama yani ni loss huwa ni ndogo sana. Mimi nimefanya sana research ya hizi strategic zako. Ndio. Ukitumia strategic mfano ya demand na supply, yeah, naona loss unayopata inakuwa kidogo ni tofauti na strategic zingine. Kweli kabisa. Supply and demand ni strategy ambayo is binafsi mimi katika strategy zote katika market nimeona hii ni moja ambayo ni iko very efficient. Yeah, nimeiona kwa sababu kimfano mimi juzi nimeanza kutrade currency juzi. Ndio. Research ni kama jana niliweka $10 tu. Yeah. Lakini mpaka leo na $20. Kwa hiyo na nilishapata mwanzo wakati nika $10 nikapata loss ya $2 baadaye nikaendelea vizuri. Kwa hiyo naona ni strategy nzuri. Nikasema natumia demand na supply peke yake basi. Yeah, haina mambo mengi. Basi guys, mimi ningependa kuwatakia usiku mwema. Kwa hiyo I appreciate it. Yeah? Nime appreciate, ni strategy nzuri. Yeah, okay. Shukrani sana boss. Tuko pamoja. Haya, poa. Basi guys, natakia usiku mwema. Nimetuma PDF kwenye group tayari, kwa mnaweza kwenda kureview kama mnataka kuona chochote, na hizi webinar nitazi-upload. Kwa kama unataka kuja kuangalia sana baadaye. Poa. Basi good night guys. You guys have a wonderful night and a successful trading week. Okay boss.